Endlich raus aus dem weinenden Engelkeller. Whoa! I'm glad to be back. Uh-huh. Things got pretty hectic back there. We make quite a good team, don't we? What took you so long? While you've been sightseeing and taking it easy, I've been doing the donkey work and finding out what's behind the reality virus. First things first, though, I can detect a force is trying to fix us in a tractor beam. I'm not having that. I'm going to remote pilot the TARDIS away from Earth. Back in a tick, and you might want to find something to hang on to. Okay, pull the activation lever and let's go. Bin dabei. Und wo kommen wir jetzt hin? Da hat jemand die Handbremse festgehalten hier, ne? Muss man doch lösen. Nicely done. We've landed on... Let me see... Metabilis 4. Ah, well. It's better than Metabilis 3, but nowhere near as good as Metabilis 1 or 2. They were great. I told you I've been tracking down what was behind the reality virus. Well, now I know, and it's not good news. But if you're risking your life to help me, I think you deserve to know the truth. Emma, maybe you can generate some images to go along with what I'm telling you. Right then. Billions of millennia ago, when the universe was fragile and new, planets formed and stars began to burn. And at some point, no one really knows when, the very first sentient life form in all of creation was born. Or maybe I should say, she began to exist. The universe's first creature with conscious awareness was, by definition, all alone in the world. She spawned more of her own species, nurtured them. She was the very first mother. The cosmos expanded. Planets and stars became vast galaxies, and life spread throughout countless systems, throughout centuries. And that first sentient being, let's call her the First, while she slept for billions of years. But as the prototype for all consciousness, the First had design faults, teething problems, the most serious of which was very obvious. She didn't know how to die. When she was revived, she looked on in absolute horror at what her children had turned into. Their warfare and cruelty and brutality all appalled her. She felt duty-bound to right these wrongs. She was compelled to destroy her creations, to eradicate all sentient life, to return the universe to how it had been when she gazed across the first horizons, to atone. The First has evolved into a super intelligent but very damaged figure. She's experienced many forms over the years, but now, I believe, she's humanoid. She sees herself as simply escalating a process that species right across the universe are already hell-bent upon. She's nurturing conflict and chaos and destruction so she can end their plight and begin anew. She's not a god, and she's not evil. She wants redemption. She wants another chance. She wants children who love her and each other. And we, well, we have to stop her. So that's who's behind the reality virus. That's who we're up against. That's who we're up against. We're close, though. Get hold of the final time crystal, and the TARDIS can get all three of them to me, so I can get back to where I should be, and, you know, save the universe. It's what I do best. I just want to warn you, though. The TARDIS has sensed the First is near. The danger's never been greater. Be careful. Okay. Jetzt gleich und sofort? Kann ich nicht noch einen Kaffee trinken? Oder einen Kakao? Dann nicht. Dass der Doktor sich aber auch immer die hohen Ziele aussuchen muss, ne? Mann, Mann, Mann. Aber hey, wir sind weg von dem weinenden Engel. Das ist viel wert. So, Ladebildschirm, kannst auch mal weggehen jetzt hier. Danke.
Tschüss, TARDIS. Hallo? Keiner da. Whoa! Look at this place. Hey, I don't want to be that guy, but I've already got some bad news. The sands that blow across the surface of this planet are somehow blocking my Zeiton readings. Okay. That means you're going to have to find the last time crystal the old school way. Also ganz alleine, Finn, ja? You are welcome, visitors. Enjoy the serenity and grace of our world. Aha. I think it's the planet itself welcoming us. Das ist jetzt gut. Kann ich mich da hinstellen? Ich glaube, nein. I've had a quick squiz through the local archives, and this place is known as the Temple of the First. That can't be a coincidence. That's it. Keep doing that. I think it's working. Good old Sonic. Ah. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Was ist denn das? It's the time crystal. Was? Ah! I didn't think it'd be that easy. Nee, ich auch nicht. Oh nein. Right. I may have spoken too soon. Hey, at least it can't get any worse. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl, was das angeht. Hätte ja nochmal klappen können. Wieso klappt das eigentlich nie dann nochmal? Das ist eine Tür, die war vorher nicht hier. Ventilatoren. Klingt alles sehr mechanisch. Diese Bobbles kommen mir irgendwie sehr bekannt vor. I'm thinking we gotta go through those big doors. That's where you come in. Ja, das klappt ja gut. There's no time like the present, mate. I know you're scared. Ja, ja. I am too. But you know, Ah, upwards and onwards. hab ich Looks im like Winkel that's gehabt. it. Was ist das da vorne? Ich hätte es befürchtet. Oh, what? That's a Dalek. I thought this place was meant to be serene and peaceful. Hallo Dalek. Scanning intruder detected. Identify yourself. Shh! Don't be too loud. Darling, even the slightest Sensors indicate you are not a Dalek. You will be Ja, ich mag die Zeitstreuer. Die Daleks. Das sind die besten. Wir haben ausgefunden, du bist gar kein Dalek. Du wirst eliminiert. Schön. Okay. Müssen wir halt nur gucken, wie kommen wir an dem Dalek vorbei. Mir da der Schaltschraubenzieher helfen kann? Nein, ich weiß ja nicht. Erstmal wieder lange laden. So. Oh, what? That's a Dalek. I thought this place was meant to be serene and peaceful. Ich sehe das schon. Wir können ihn vielleicht ablenken. Shh! Don't be
too loud. Daleks can detect even the slightest sound. And we really need to get past this one and through that door. If you wander into its light or get too close, they'll attack like there's no tomorrow. And if you die, there may not be a tomorrow. Doof. Das hat ja schon mal nicht geklappt. Ich habe geworfen wie ein Mädchen. Okay, so viel dann dazu. We need to distract it somehow. Bin doch dabei. Ja, so. Intruder detected. Mist. Identify yourself. Oh. Distracting the Dalek by throwing some of that debris across the room. Okay, ich hätte warten müssen, bis der Dalek halt da irgendwie weiter hingeht. Okay. Hätte klappen können. Aber es war wohl dann immer noch in dem Feld von wegen zu nah dran. Na dann. Aber das ist auch, ne, die anderen Teile nicht gehört hat, die wir da hingeworfen haben. Oder halt auch gegen die Wand geworfen. Na, mal gucken. Das wird schon. Wir kriegen das hin. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Soll es eigentlich ja auch irgendwie so ein Dalek-Ersatzteil sein oder so? Ich habe keine Ahnung. Oh, what? That's a Dalek. I thought this place was meant to be serene and peaceful. Shh. Don't be too loud. Daleks can detect even the slightest sound. And we really need to get past this one and through that door. If you wander into its light or get too close, they'll attack like there's no tomorrow. And if you die, there may not be a tomorrow. Das war ja nicht so effektiv. Recommencing patrol. To distract it somehow. Okay. Okay, die Steine erscheinen hier neu. Okay. Try distracting the Dalek by throwing some of that debris across the room. Hallo, ich habe da was hingeworfen. Ich dachte, er bemerkt echt voll krass irgendwie Dinge. Shh. Don't be too loud. Daleks can detect even the slightest sound. And we really need to get past this one and through that door. If you wander into its light or get too close, they'll attack like there's no tomorrow. And if you die, there may not be a tomorrow. Ja, habe ich verstanden. Scanning. Scanning. To distract it somehow. Bin durch. That was a close one. Das Objekt wurde I've gescannt tapped und into the analysiert. TARDIS database. Ach, ich And you know mag die I said things da. couldn't get any worse? Yeah, well, I was wrong. Remember that time glitch? Well, now we're in a future where the Daleks invaded the planet. They're trying to work out how to harness the power of the time crystals. The more immediate problem, I'm picking up signals from a bunch of Daleks, all pretty close to where we are now. I'm guessing more cheese graters from hell. Stay sharp, okay?
and stay out of their sight. Es sind tatsächlich Dalek-Ersatzteile. Oder kaputte Daleks. Looks like the same door from before. Ich kann da nicht hinspringen. Schade. We can't reach the trigger from here. You'll have to improvise. Ich muss improvisieren. Maybe you could activate it from a little way off. Let's see. Dalek command reports that Earth has fallen. Our empire stretches from Skaro to New Spyridon. We must reign supreme. The Dalek Empire must be universal. The new power source will unlock total dominion for the Daleks. Reports indicate the presence of temporal anomalies. Explain. Sensors detect disturbances in the fabric of time and space. Reality is being dislocated. Anomalies must not distract us from our destiny. There is only one reality. Correct! An incorruptible reality. Daleks are the one pure race. All other species must be exterminated. Exterminate. Daleks rule supreme. All other life forms will be exterminated. Exterminate! Daleks rule supreme! Das würden die hören. Uhu, Daleks. Okay. Looks like the same door from before. Ja, aber ich komme da nicht ran. Wie soll ich denn hier improvisieren? We can't reach the trigger from here. You'll have to improvise. Oh. Ja. Maybe you could activate it from a little way off. Let's see how good your aim is. Mir hätte es gedacht, ne? Das ist halt am Schallschraubenzieher liegt auch, dass du die Dinge auch einfach drücken kannst. Great shot. Nice one. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Message to Dalek Command. Artron energy has been detected. We believe the temple has been breached by unassociate Mammut-Links. The intruder will be destroyed, exterminated. Commencing analysis of object. Evaluate. The object has been scanned, assessed, and is understood. Commencing analysis of object. Evaluate. Ich kann ja auch nicht rennen, ne? Investigation successful. Commencing analysis of object. Evaluate. The object has been scanned, assessed, and is Das war ein bisschen knapp. understood.
Du ein bisschen knapp. Okay. How many of these things are there? Any unauthorized presence will be destroyed. Okay, da haben wir den Schalter. We need to get that door open. Unsanctioned. Recommencing patrol. Ich kann da ja auch leider nicht rüberklettern oder so. That Dalek is blocking our way. You need to get it to Daleks patrols in progress. All rebels will be located and executed. Ja, ja. Unsanctioned intruder detected. Ja, spiel mal damit. Identify yourself. Okay. Ich bin Mammut. Kannst du nachgucken im Internet. Im Internet. Sensors indicate you are not a Dalek. Okay, ja, You ist will richtig. be exterminated. Damit war zu We rechnen. need to get that door open. Muss jetzt auch nicht mehr beflüstern, ich bin tot. Aber gut. Okay, also der läuft da tatsächlich halt nur so ein bisschen rum von links nach rechts. Kein größeren Bereich. Du musst halt an den Daleks halt wirklich schon relativ nah etwas ranwerfen, damit der es quasi auch mitkriegt. Also deren Hörvermögen ist halt eher so gering. Also hören, in Anführungszeichen. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, einmal kurz wieder gucken. Mikrofon ist da. Hallo Mikro. How many of these things are there? Achso, ja klar. Wir können natürlich halt auch einfach Dalek Command reports there are an den Hebel in the temple. Any was gegenwerfen. unauthorized presence will be Ich habe gerade schon wieder zu kompliziert gedacht. Daleks patrols in progress. All rebels That will Dalek is be blocking our way. located and You need to get it to executed. move. Daleks patrols in progress. All rebels will be located and executed. So. Jetzt kommen wir, glaube ich, gleich weiter. Oder auch nicht? Daleks patrols in progress. Oh shit. Rebels will be located and executed. Dalek Command reports there are intruders in the temple. Any unauthorized presence will be destroyed. Ich hätte nicht gedacht, dass da tatsächlich so viel da rumläuft. The power source must be guarded. Ich geh da mal, ne? Tschüss. The power source must be Wow. guarded. That was intense. Can you imagine what it's like to be the Doctor and do this kind of stuff all the time? For me personally, I'll take the TARDIS database over killer aliens any day of the week. Okay. Okay. Was ist das für ein Energiestrahl da oben? Und warum ist da hinten da irgendwie was ganz Tolles Rotes? Das ist hier ein wichtiger Ort. I don't think these ones are occupied, so to speak. You're not thinking what I'm thinking, are you? Ich bin mir nicht sicher. We need to reach that time crystal. But it looks like this is a dead end. Das ist nie eine Sackgasse. Ha! Great minds really do think alike. Okay, I'm gonna control the movement because I'm pretty sure I'm a better driver than you. You take care of the shooty bits. Okay.
And just so you don't freak, I've altered the power setting on the weaponry you'll be using. When you blast a Dalek, you're only taking out its casing. You're not actually killing the creature inside. Okay, let's go. How are there so many of them here? Ich bin ein Dalek. Oh mein Gott, mein Traum wird wahr. Ich wäre ein guter Dalek. Ich bin der felsenfesten Überzeugung davon. Eliminieren kann ich. Dinge scannen und erkennen kann ich auch. Und Salz streuen kann ich auch. Ich wäre ein guter Dalek. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ich darf ballern, ja? Okay, let's do this. Identifizieren. The intruder must be eliminated. Welche Taste denn zu feuern? Hallo. Ah. The intruder must be Ah. eliminated. Das muss ich auch immer wissen. Okay. Dann noch da. Vielleicht. Okay, get us through those doors. Sag das doch. Watch out for that drone! Du bist down. Du bist ein guter Dalek. Identifizieren. My casing has suffered catastrophic damage. Eliminieren. I have failed. I have. Okay, das ist schon ziemlich cool. Ziel muss ich eigentlich nur halt durch den Kopf. Du bist kein Dalek. Du wirst eliminiert. Oh mein Gott, ne? Die Tür ist kein Dalek. We can destroy those Dalek energy blasts before they reach My vision is status. Immobilized. The Daleks a will modular take power up. vengeance for Destroy your it. Nicht alle durcheinander. Rise to power levels over 9,000. Power Level über 9000, ja? Okay. Ups. Wow. Ihr zielt auf jeden Fall besser als Sturmtruppen. Ich bin überhitzt. I have been rendered inoperative. Ich hab ihn. Da hinten ist auch irgendwo ein Dalek. Ein guter Dalek. Weapons will overheat if you shoot for too long, so be careful. Ja, habe ich schon gemerkt. Human, you face the Daleks. Your destruction is assured. Massive damage sustained. Dalek down. Geh weg. Du auch, komm. Ich muss die Tür aufmachen. Na komm. Und die Schwein verrenkt hier.
malfunction, malfunction, malfunction. Multiple Daleks incoming. Wir sind schon getroffen. Oben steht einer. Ich mach ja wohl mal die Umgebung kaputt, ne? Ach, die Schiffe da oben. Danke. So. Haben wir's? Da kommt gleich noch einer. In der Ecke da hinten, oder? Nee, das war die Tür. Okay. Diese 5 Drohnen hier. Okay. It's not over yet. The introduction systems impaired. The human is an effective warrior and must be destroyed. Destroy dich mal hier. So. Okay, sieht gut aus. Einigermaßen. Großer Tempel ist groß. Ziemlich groß. So, nun kommen wir wahrscheinlich in Dalek-Form nicht weiter, oder? More drones. Oh. Ja. Nix. Ich denke ständig, mein Fadenkreuz ist eine Drohne, aber das ist ja nur ein Fadenkreuz. Mehr Daleks. Ich bin ein guter Dalek. Ich kann eliminieren. Massive damage sustained. Synthetic tissue regeneration initiated. Ich kriege sie mehr. I can sense the time crystal. We're almost there. Ja, das will ich aber hoffen. Wackel mal nicht so da, ich treffe dich nicht. Du bist kein guter Dalek, du wackelst zu viel. Wo sind eigentlich die fliegenden Daleks? The final crystal is in there. Blast that dice and get us out of here. Come on, it's so close. Einmal bitte nachladen, Dig deep and let's do abkühlen this. lassen. Und das letzte. Und da gehört der Kasten uns. The dais is protected by an energy force field. We need to disable it. Shoot those power nodules. It'll leave the dais exposed. Those power nodules need to be disabled. It'll give us a brief window to destroy the dais. Hurry though, they'll recharge after a few seconds. So. Aber ich muss auf das Ding schießen, das kann auch sein. Come on, we're so close. Dig deep and let's do this. Ah, okay. The dais is protected by an energy force field. We need to
einen Dalek habe, sonst hätte ich Probleme mit. Die würde stören, ne? Shoot those power nodules! Leave the guys exposed! Those power nodules need to be disabled. It'll give us a brief window to destroy the dials. Hurry then. They'll recharge after a few seconds. Grab that power up. So, und jetzt der letzte bisschen hier. Come on, we're so close. Dig deep and let's do this. Noch ein Dalek. The dais is protected by an energy force field. We need to disable it. So, jetzt aber. Geht doch. Ein Schuss noch, der gefehlt hat. Shoot those power nodules. Whoa. A Dalek casing. It's gone. Oh Oh, ich man, mochte den. I was starting to feel at home in there. Ja. There must be a way to activate this stone dais. Okay. So. Das da rein. Und dann komischen diesen Würfel hier, ja. Den wir von den Engeln geholt haben. So. Nee, kann ich nicht. Ach, okay. Ich war nur zu blöd, den zu greifen. Da habe ich versucht, ne, mit Schaltschraubenzieher irgendwie was zu machen, aber den konnte ich nicht greifen. Wow. Ach, guck mal. The TARDIS. What? What's it doing here? We've got to go in and see what's happening. Ja, hier war die TARDIS jetzt eingeschlossen jetzt die ganze Zeit. Ist doch wohl offensichtlich. Irgendwie, vielleicht. Bestimmt. Gucken wir mal. Ich will da rein. Aber die TARDIS ist von innen nicht größer als von außen. Ich konnte da gerade reingucken. Das ist eine Fake-TARDIS. Hallo? Jetzt aber. What? Okay. What the? What's going on? Ist ja noch größer als die andere. The TARDIS has been destroyed. Unmöglich. We're too late. She's wiped out reality. Deswegen auch immer diese Funkenladebildschirme. Das ist der Raum der zerstörten TARDIS. Ja, und nun? Realität ist weg. Ist ja blöd. Okay. Okay. We're in the inner temple of the First. And here she is. Don't try anything rash. She's unbelievably powerful. Unbelievably powerful. You say it like it was a bad thing. Power, in the right hands, can be beautiful. And you don't have to worry about my omnipotence. After all, Mother knows best. I only wanted what was best for my children. Would you hold that against me? Could you hold that against any parent? The only difference is, I have the power to make my resolve become reality. I will give you a second chance. I will give all living creatures rebirth. And before that rebirth, I ask for only one thing: your death. Universal annihilation in exchange for a brighter tomorrow. Wow.
Talk about tough love. I love you all. Good night. Okay. I'm gonna need your help more than ever now, because the universe is hanging by a thread. The reality virus has deleted the TARDIS interior and wiped out almost everything. But hey, I love a good almost. And right now, that almost says to me, you can still do this. You can fight it. You can come back. Because this time round, I found out very quickly that sometimes all it really needs is a leap of faith. Back in the land of the living, are you? The doctor filled me in. Turns out she didn't need the Zyton. But she did need you to visit all those places to collect the time crystals, because she knew the First was watching her, and by extension, watching you. Those locations were the last things in the First's memory, and so they're virtually the last snatches of reality to be destroyed. I've hidden 3 items, one in each of 3 environments. The doctor disguised the items, but all of them has something unique about their physical appearance. A clue that suggests they're bound up with the First in some way. I'll explain later, but when they're placed together, they'll form a device powerful enough to deal with the First. I hope. Because the universe is so fractured, to reach a location that still exists, you just have to visualize it. That's what you've got to do now. I can't help you, because the voice you're hearing now is a simple psychic projection while I keep the First busy. First, you must remember the office from the London laundrette. Oh nee, da waren die Engel. Let your memories guide us to where we need to go now. I'm losing you. And your connection's drifting. Can you still hear me? Und wir sehen verschiedene, unterschiedliche Is there Dinge. anything in there that looks familiar? Das Buch, das habe ich gesehen. Den Fernseher habe ich gesehen. Anything that stands out? Any markings? Das Buch. When you see it, grab it. Great. And our neural connection is strengthening. Es war zwar nicht das Buch, aber was anderes, was mir gerade entgegenfuhr. Start looking for the Das second Glühwürmchen war das. Und hier ist es vielleicht das da? piece. You got it. Ja. We need just one more piece, which means one more memory. So, auf zu den Daleks. What? What do you think you're doing? Are you trying to interfere with my plans? Möglich. Ignore. Just find the third object and let's get out of here. If my readings are correct, the object we're after is disguised as a framed picture. Das Bild? Oh ja. You did it! We've got the Das, final was piece da of the in der device. I'm Waschanlage gonna pull you steht. back to the temple so we can put the 3 pieces together. War so die Waschanlage, ne? Für den Code und so. We're back. Oh, what happened? The objects, they're here, but what do we do now? You're too late. Don't you see that? Nee. I'm redeeming my children, giving you all a second chance. Why would you fight against that? Happy Mother's Day. I think we need some help. Doctor? What now? My lot, my people, they reckoned the First might make it here someday, so they created a device powerful and ingenious enough to send her back to her beginning. It was too dangerous to leave lying about. So I split it into 3 and hid it. I knew the First would be watching me, so I needed you to make sure those locations were amongst the last to exist, and that you could get back to them.
That was crucial. You had to know them really well. I've appealed to the first to let us continue to live our lives, offered her a truce. She refused. So now you have to send her back to the genesis of time using the device you've assembled. You've hardly any time left. I know what you've got to do. You've got to sonic the device. Okay. Da 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 da. Yes! You did it! You... Think of me kindly when I'm gone. When you see a sunset or flowers, remember my love for you. I only wanted what was best for my children. For you. Das Beste ist nicht immer die Erlösung. Well, I don't want you to get too big for your boots, but guess what? I reckon you just saved the universe. Woo! Ich habe mal was Wichtiges getan, ja? Okay. Ich habe ein Licht. So. Und nö? Universum gerettet? Und nö? Okay. The first's been flung back to the beginning of time, but she's not dead. Without her, the virus ceased to exist and reality has snapped back into place. But because the first lives, she's effectively in a time loop. She will try time and time again to unleash the virus and wipe out all of sentient creation. Her threat will recur over and over. She will always return, which is why you must always be there to stop her. I'm taking you back to where it all started. The little laundrette in London. I'm sorry I misled you. I had to. I let the first kidnap me, and I had to let her think I was done for. I knew she might intercept some messages and knew she wouldn't be worried about you collecting Zyton. Why would she? She thought she was invincible. But all the time I was working with you. I only work with the best, and I knew you fitted the bill. I always know. And before you go, one more thing. Emma, I've downloaded her consciousness into a synthetic person. Someone you might recognize. Away from all this, she's living a happy life because of everything you did. And she is so grateful. Okay. We've landed. The TARDIS has brought us home. Recognize this place? Jetzt konnte ich das Bild nicht angucken. Take a look. Hey, der Waschsalon, hey. Bin wieder da. To do it all over again to save the universe. And steady. You'll feel disorientated for a second or two. That's because we've shorted out the time differential. But you'll be okay in a tick. Aber ich will nicht raus. This is goodbye. For now, just two more things. One, thank you. Really, thank you for everything. And two, you remember Emma told you she'd always be your friend? Well, that makes two of us. Ja, ich habe auch den Doktor als Freund. Aber nicht in der Steam-Liste. In meiner Steam-Freundesliste ist der Doktor nicht aufgeführt. Aber egal. Ja, das war's mit Doctor Who, The Edge of Time. Ein eigentlich guten, umgesetzten VR-Spiel. Ich muss mal ganz kurz die Brille absetzen. Oh Gott, da ist ja das Mikro. Hallo. Ja, an sich halt gut und interessant umgesetzt. Bis auf die Steuerung.
Kann aber halt auch dann daran liegen, dass hier das Setup für VR nicht optimal genutzt wird oder so. Weißt du, dass halt dann die Kamera in einer anderen Position muss. Ich muss vielleicht stehen dabei. Dann wäre das vielleicht auch nochmal so ein Ding. Die Steuerung hat schon extreme Probleme gemacht, ne? Wie die Hände halt wirklich einfach von der Position abgewichen sind und so. Das war schon nicht so schön. Ja, aber im Großen und Ganzen hat mir das Ganze sehr gefallen, besonders halt so zum Abschluss hin hier mit dem Dalek sein und so. Das war schon cool. Ja. Aber ja, das Spiel hätte eine ganze Ecke angenehmer sein können, wenn die Steuerung vernünftig umgesetzt worden wäre. Was jetzt nicht der Fall war, aber wäre das, ne, steuerungstechnisch besser gewesen, hätte man möglicherweise das Spiel, naja, zum einen schneller hätte haben können, zum anderen wäre es an einigen Stellen deutlich angenehmer gewesen. Aber ja, ich hoffe, euch hat der Ausflug in die virtuelle Welt trotzdem irgendwie gefallen. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, wünsche euch noch einen schönen Tag und bin gespannt auf irgendwelches Feedback, was hier die VR-Let's Play-Erlebnis halt angeht. Und, ja, sorry an diverse Male, wo ich irgendwie ans Mikrofon gekommen bin oder wenn ich eventuell zu schlecht zu verstehen war, weil ich halt, naja, zu weit weg war vom Mikro, weil ich das Mikro plötzlich nicht mehr gesehen habe und nicht mehr wusste so, wo ist es denn? Ja, ich bin gespannt, wie das dann halt aussieht, wenn ich das dann schneide und wie ich dann überhaupt noch zu verstehen bin. Ne? Aber nun gut. Kommt so oder so trotzdem auf YouTube und dann schauen wir mal, ob man mit VR irgendwann Let's Play technisch nochmal was machen kann oder ob ich dann tatsächlich irgendwie ein mobiles Mikrofon dann dafür brauche oder so. Das muss man halt dann mal gucken. Nun aber erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen und man hört und stört sich dann beim nächsten Let's Play oder VR-Spiel oder wie auch immer. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.